Today we are going to start with post-structuralism. ঠিক আছে? এখন literally, post-structuralism is something which comes after structuralism, almost like modernism and postmodernism. If you look at both the term modernism and postmodernism, they are literally ways of thinking, ways of looking at art, society, architecture, performances, and everything, new kinds of thoughts. And literally, the barrier between modernism and postmodernism is very volatile. কোথায় কতটা গেলে মডার্ন আর কতটা গেলে পোস্ট মডার্ন, সেই জায়গাটা কিন্তু খুব ভোলাটাইল জায়গা। ঠিক একই রকম ভাবে when we look at literally structuralism and post-structuralism, structuralism পড়ার সময় আমরা দেখেছিলাম কি structuralism is the scientific approach to literature. And এই যে সায়েন্টিফিক অ্যাপ্রোচ নিয়ে কাজ করা হচ্ছে, সেখানে গিয়ে literally it is a way of looking at literature where we generally do not look at the social significance. Literally we look at the text itself, and literally we look at the meaning of the text. সেখানে দাঁড়িয়ে সোশ্যাল ইনফ্লুয়েন্সকে ইগনোর করে লিটারালি যে ইনফ্লুয়েন্স গুলোকে মেজরলি আনা হয় সেটা হচ্ছে the influence of the signifier of sign system. Okay, and একটা ওয়ার্ডের মিনিং তৈরি হচ্ছে depending on other words. We talk about lingue or lung, that is LNGUE, and parole. Lung means the essence of language, and parole is the expression. Expression মানে যেটা লেখা হয়, the written structure. So we লেখা মানে language কে আমরা বা একটা text কে আমরা mainly কোন দিক থেকে দেখছি, from the use of language. এখন এই ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজের দিক থেকে যখন দেখছি আমরা অথরের সোসাইটি, তার সময় ক্যারেক্টারের সোসাইটি, তার সময়, এইগুলোকে বাদ দিয়ে আমরা যখন টেক্সটের ওয়ার্ডকে দেখছি, তখন একটা জিনিস কিন্তু বললে চলবে না, that a word literally develops its meaning from social acceptance. সুতরাং সোসাইটিকে বাদও দেওয়া হচ্ছে না পুরোপুরি, বাট সোসাইটি থেকে অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট হয়ে যাচ্ছে the word itself, the language, the structure. That is, যখনই স্ট্রাকচারালিজম, এই কথাটাই আসছে স্ট্রাকচারাল প্যাটার্ন থেকে, ঠিক আছে? এখন পোস্ট স্ট্রাকচারালিজমটা কি? পোস্ট স্ট্রাকচারালিজমও কিন্তু literally a way of looking at text, or rather several ways of looking at text. Okay, এবং এইটা মেইনলি আমরা কার চিন্তা ভাবনার মধ্যে দিয়ে পাই? দেরিদার চিন্তা ভাবনার মধ্যে দিয়ে পাই। এই পোস্ট কথাটা কেন আসছে? কারণ many contributors to this theory like Derrida, Foucault, Kristeva, এরা কিন্তু এর আগে স্ট্রাকচারালিস্ট ছিল। এরা they were initially structuralists. They were following the way the structuralist has showed to us. But later, abandoning structuralism, they became quite critical of it. তারা structuralism মানে তার উপর এরা রীতিমতো এরা structuralismকে criticize করছে। And one very important thing is that post-structuralistরা কিন্তু কালচারকে ইম্পর্টেন্স দিচ্ছে। এই যে বললাম যে স্ট্রাকচারালিজমে কোথাও গিয়ে বলা হচ্ছে
that lingua or parole, meta language, structure of the text, the way the meaning is derived, এইগুলো অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট। বাট কোথাও গিয়ে ওই সোশ্যাল সাইডটা, কালচারাল সাইডটাকে পেছনে ফেলে আসা হচ্ছে। পোস্ট স্ট্রাকচারালিস্টরা কিন্তু মেন জায়গাটা যেটা ধরছে এটা হচ্ছে যে এই কালচারাল সাইডটারও কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্স রয়েছে, ঠিক আছে? এই কালচারাল সাইডটারও খুব ইম্পর্টেন্স রয়েছে। এখন মজার কথা হচ্ছে যে কোন মানে স্ট্রাকচারালিজমের রাস্তা ছেড়ে কি তাহলে পোস্ট স্ট্রাকচারালিজম আসছে? লিটারালি না, ইউনো, যদি একটু বলি তাহলে বলতে হয় যে the post structuralists they still employed the method they got from structuralism. Okay, খালি ওই স্ট্রাকচার অফ সোসাইটি নিয়ে যে জিনিসগুলো আছে বা যে ন্যারেটিভ গুলো আছে সেগুলো তারা ওই একই রকম আলোচনার মধ্যে জুড়ছে, যেই জন্য কিন্তু শ্বশুরের চিন্তা ভাবনা গুলো আমরা এখানেও যথেষ্ট ইম্পর্টেন্স পাই, ঠিক আছে? এখন পোস্ট স্ট্রাকচারালিজমের যদি একটু হিস্ট্রি দেখি তাহলে আমরা দেখবো পোস্ট স্ট্রাকচারালিজম ইমার্জড ইন ফ্রান্স ডিউরিং 1960s, okay, and it emerged critiquing structuralism. এই সময় যদি ফ্রান্সকে তোমরা দেখো, in 1968 there was a great revolution in France. It was marked by political anxiety. The students and the workers, they ultimately caused the downfall of the French government. Okay, আবার মজার কথা হচ্ছে এই একই টাইমে কিন্তু ফ্রেঞ্চ কমিউনিস্ট পার্টি ইউএসএসআর এর যে অপ্রেসিভ পলিসি গুলো আছে ইন্টারন্যাশনাল কনটেক্সটে সেগুলো সাপোর্ট করছে। And the Marxists in France, they are literally facing a disillusionment. And ফলে কি হচ্ছে, you know, they developed interest in philosophies other than Marxism and isms other than Marxism, like feminism, phenomenology, nihilism. Okay, and এই সময় কিন্তু literally post-structuralism, it comes out. কিভাবে? The post-structuralism is literally justifying these different facades of criticism. Okay, কেন না, literally it was saying that meanings are very much volatile, meanings are very much depending on the understanding of the reader and the expression of the writer. সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে এরা কিন্তু মানে লিটারালি কি বলবো, একটা ইজম থেকে আরেকটা ইজমের দিকে শিফট করার যে রাস্তাটা, সেটা ডিকনস্ট্রাকশন বা পোস্ট স্ট্রাকচারালিজম নতুন করে খুলে দিচ্ছে। কেন? Because they're talking about structure, sign, and literally the play in the discourse of the human science. Okay, সেটা নিয়ে এরা নতুন করে কাজ করছে। ফলে দেখা যাচ্ছে যে মার্কসিস্ট ইডিওলজি থেকে বেরিয়ে আসার একটা রাস্তা হয়ে উঠছে, মানে একটা সোশ্যাল ফিলোসফি থেকে বেরিয়ে আসার একটা রাস্তা হয়ে উঠছে টেক্সট ওরিয়েন্টেড থট অফ, রাদার কি বলবো, টেক্সট ওরিয়েন্টেড থট অফ ক্রিটিসিজম। এবং সেখানে দাঁড়িয়ে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জায়গা হচ্ছে দেরিদার একটা ডায়ালগ,
or lecture 1996 উনি দিচ্ছেন structure, sign and play in the discourse of human science। সেখানে দেরিদা কিন্তু মানে নতুন ভাবে লিটারেচারকে ভাঙা দেখাচ্ছে নতুন করে, কারণ এই যে মার্কসিজমের প্রতি একটা ডিসিলিউশনমেন্ট সেটা তো টেক্সটের প্রতিও আসছে। তাহলে টেক্সটকে একটা সময় ফ্র্যাঙ্কফুর্ট স্কুল থেকে শেখানো হচ্ছে বা সমস্ত ইজম থেকে শেখানো হচ্ছে টেক্সটকে মার্কসিস্ট একটা পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে দেখো, টেক্সটকে ওই কালচারাল ম্যাটেরিয়ালিজমের পার্সপেক্টিভ থেকে দেখো, সেখান থেকে বাইরে বেরিয়ে আসছে। আর কি লিটারালি আমেরিকায় নিউ ক্রিটিসিজম একটা সময় 40s 50s 60s এই সময়টা মারাত্মকভাবে ডমিনেট করেছে। But after that, literally নিউ ক্রিটিসিজম থেকে কিন্তু পোস্ট স্ট্রাকচারালিজমের একটা আইডিয়া উঠে আসছে। কেন? তার কারণ হচ্ছে নিউ ক্রিটিসিজমও কিন্তু তোমাকে ওই টেক্সটের কোথাও গিয়ে সিঙ্গেল মিনিং আর টেক্সটের অথরিটেটিভ ইন্টারপ্রিটেশন, ক্লোজ রিডিং এইগুলোর কথা বলছে। তাই আমেরিকান রুটটাকেও কিন্তু খুব একটা ইগনোর করা যাবে না। ওকে, আর মোরলেস এবার যদি আমরা জায়গা মতো চলে যাই, তাহলে প্রথম স্ট্রাকচারালিজমের ক্ষেত্রে যে জায়গাটা বলতে হয়, সরি পোস্ট স্ট্রাকচারালিজমের ক্ষেত্রে যে জায়গাটা বলতে হয় সেটা হচ্ছে বার্থেজের একটা টেক্সট নিয়ে আমরা আলোচনা করব। Barthes or Rolla Barthes was originally a structuralist. আমরা যখন স্ট্রাকচারালিজম পড়ছি তখন আমরা রোলা বার্থেস এর কথা পড়ছি। During 1960s, he grew increasingly favorable to post-structuralist view. মানে স্ট্রাকচারালিজমের সঙ্গে কোথাও গিয়ে খালি টেক্সট বা টেক্সটের ওয়ার্ড সেই জায়গাটা থেকে বাইরে গিয়ে সোসাইটি এন্ড কালচারের জায়গাটা রিলেট করছে। 1968-এ Barthes published The Death of the Author। কোথায় পাবলিশ করছে? আমেরিকান জার্নাল, জার্নালের নাম আসপেন। এই জিনিসগুলো মাথায় রাখতে হবে। The essay later appeared in the anthology of his essays, যেটার নাম হচ্ছে Image, Music, Text, 1977। যেখান থেকে উনি একটা মানে আর একটা ফেমাস এসে যেটা ওর মধ্যে জুড়ে ছিল, From Work to Text। ওকে, এখন বার্থেস এই ডেথ অফ অ্যান অথর কি বলছেন? The death of the author literally as an authentic source of meaning for a given text. Barthes argue করছে that at a literary text it has multiple meanings and the author was not the prime source of the work's semantic content. এই semantic কথাটার মানেটা কি? সিমেন্টিক কথাটার মানেটাই কিন্তু রিলেটেড টু মিনিং। তাহলে অথরের থেকে মিনিংকে ডিরাইভ করা যাবে না। এবং বার্থেস এখানে নতুন একটা ফিলোসফিক্যাল অ্যাঙ্গেল আনছেন একটা টেক্সটকে ইন্টারপ্রেট করার। জিনিসটা ভাবো কি, দেখো মোরাললেস কিন্তু সেই স্ট্রাকচারালিজমকে ফলো করা হচ্ছে। স্ট্রাকচারালিজমকে কোন জায়গায় ফলো করা হচ্ছে? এই জায়গায় দ্যাট দ্য টোটাল ডিসকোর্স ইজ literally very much guided to bring about the meaning of the text. And the meaning of the text বার করতে গিয়ে প্রথম যেটা বলা হচ্ছে একদম স্ট্রাকচারালিজমের কোর কথা বলা হচ্ছে কি, the author is not the prime source of the work's semantic content. Semantic মানে related to meaning। তাহলে টেক্সটের মানে বার করতে গেলে অথর, তার লাইফ,
তার চিন্তা ভাবনা এগুলো দিয়ে হবে না, যেটা স্ট্রাকচারালিজম বা নিউ ক্রিটিক্যাল স্কুলের যেটা মেন থট ছিল। But then they were talking about the use of words only. They were talking about the use of language, sentence structure, meta language, that is grammar. এই জায়গাগুলোর কথা স্ট্রাকচারালিস্টরা বলছে। But Barthes is now, even in despite being a structuralist, he chose one step ahead. And Barthes maintained that death of an author would give the birth of the reader. তার মানেটা কি? তার মানেটা হচ্ছে যে একটা টেক্সটের মানেটা তৈরি করতে গেলে অথরিটেটিভ অ্যাঙ্গেল থেকে ভাবলে হবে না। টেক্সটের মানে কে দেবে? রিডার দেবে, যে পড়বে সে দেবে টেক্সটকে মানে। বার্থেস কি বলছেন যে জেনারেলি রিডারের টেন্ডেন্সি কি থাকে? To consider the aspects of the author's identity, his political views, historical context, religion, ethnicity, philosophy, or other biographical and personal attributes. এই জায়গাগুলো রীতিমতো মানে যে কোনো টেক্সট যখন পড়ে কেউ শুরুতেই এই জায়গাগুলো কনসিডার করে। But for Barthes, this is a tidy, convenient method of reading, and this is flawed. Okay, বলছে যখনই বার্থেস এটা খুব মজার কথা বলছে, when you provide a text with an author, you literally impose a limit on the text. তুমি যখন একজন অথরকে দিয়ে বিচার করছো, তুমি তখন বলছো এই অথর এই লিখতে পারে, এর বাইরে এর বেশি এই চিন্তা ভাবনা যায়নি। তুমি কিন্তু টেক্সটকে একটা লিমিটেশনের মধ্যে তার মিনিং দিয়ে দিচ্ছ। বার্থেস বলছে না, the text's meaning is not that much limited. The reader must separate the literary work from its creator in order to liberate it from interpretive tyranny. যেমন ধরো এই এরিক অরবাক একটা ডিসকাশন করেছিল বিবলিক্যাল প্যারাবল গুলোর ন্যারেটিভ টাইরানি নিয়ে। মানে ওই একটা পিসকে যেভাবে ডেসক্রাইব করা হচ্ছে ওই একইভাবে চিরকাল ডেসক্রাইব করা হচ্ছে, যেভাবে ভ্যাটিকান বা চার্চ যেভাবে রিলিজিয়ন বলে দিচ্ছে, তার বাইরে এইগুলোকে নিয়ে ভাবাই হচ্ছে না। এই ন্যারেটিভ টাইরানি যেমন হচ্ছে, তেমন ওই একজন অথর দিয়ে দিলে, আমি যেমন একটু আগে বললাম যে এই অথর এর বাইরে লিখতেই পারে না, বা এই অথরের চিন্তা ভাবনা এইরকম, আমরা একটা টেক্সট পড়ার আগেই তাকে কিছু লিমিটেশনস দিয়ে দিই। But one needs to know that these interpretive tyranny are literally insignificant because each piece of writing literally contains multiple layers and meanings, which are literally very much, I would say very much exclusive to that writing. একটা টেক্সটের আলাদা মানে থাকে। ওকে, একটা টেক্সটের আলাদা মানে থাকে, এবং জাস্ট একটা রাইটার যদি 10টা টেক্সট লেখে না, তার 10টা টেক্সটের 10টা সিগনিফিকেন্ট আলাদা আলাদা মিনিং বেরিয়ে আসতে পারে। যে জন্য কখনো তাকে কোনো একজন অথরের লাইফ দিয়ে, তার সময় দিয়ে ভেঙে ফেলার দরকার। ওকে, লাইক তুমি যদি এখন বলো যে এই শেক্সপিয়ার কে, আমি যখন ম্যাকবেথ পড়াই, যখন ক্লাস স্ট্রাকচার নিয়ে পড়াই, যে তখন আমি বলি যে শেক্সপিয়ার ওয়াজ শেক্সপিয়ার অ্যাওয়ার?
শেক্সপিয়ারের সময় কি কুয়ার নিয়ে এত চিন্তা ভাবনা হতো? when you think about queer in Macbeth, ব্যাপারটা হচ্ছে আমি যদি বলে দিই যে না শেক্সপিয়ারের সময় কুয়ারের ধারণা ছিল না, তুমি ম্যাকবেথে কুয়ার নিয়ে আর আলোচনাই করবে। But nowadays, because you know that you do not read the text keeping in mind that this is a Shakespearean text, you just read the text without giving the author to it. তার জন্য কিন্তু তুমি রিসার্চ করে ফেলছো, তোমার দ্য কুয়ার শেক্সপিয়ার বলে বই পর্যন্ত লেখা হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে? মজার কথা হচ্ছে যে ইভেন এই যে আমরা রেনেসা বলে একটা এজ কে বলি, লিটারালি এলিজাবেথেন এজ কে তো রেনেসা ওই সময় বলাই হয়নি, তার 200 বছর পরে বলা হয়েছে। আমরা যদি ওই টাইম কনসিয়াস হয়ে যেতাম তাহলে তো আমরা ওই এজটাকে রেনেসা আর বলতেই পারতাম। সো অলমোস্ট লাইক দিস, বার্থেস বলছেন যে কোনো টেক্সটকে কোনো অথর দিয়ে লিমিট করে দিও না। লাইক উনি একটা ফেমাস কোটেশন আছে বার্থেসের between text and textiles. উনি বলছেন that text is a tissue or fabric of quotation drawn from innumerable centers of culture rather than from one individual experience. The essential meaning of a work depends on the impressions of the reader or the community of the readers. As Stanley Fish বলে একজন ক্রিটিক যেভাবে পয়েন্ট আউট করছেন, that rather than the passions or tastes of the writer, a text's unity lies not in its origins or its creators, but in its destinations or its audience. তোমাকে মাথায় রাখতে হবে, তুমি যখন একটা টেক্সট পড়ো, হ্যাঁ, যেটা বার্থেস বলছেন যে a text is a tissue or fabric of quotations, কোটেশন দিয়ে তৈরি একটা কাপড়ের মতো একটা টেক্সট। and এই যে কোটেশন গুলো কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে? from innumerable centers of culture. এখন এই কথাটা কিভাবে আসছে from innumerable centers of culture? এটা কি তুমি যদি একজন অথরের ইন্ডিভিজুয়াল এক্সপিরিয়েন্স হিসেবে দেখো তাহলে এটাকে এইভাবে ইন্টারপ্রেট করতে তুমি পারবে না। বাট when you find that a text is being read by so many people belonging to so many cultures, বিভিন্ন রকম কালচারের সঙ্গে বিলং করা বিভিন্ন রকম লোক একই টেক্সট পড়ছে, তখন কিন্তু তোমার একটা জিনিস মনে হতে বাধ্য যে এরা এদের কালচারাল এক্সপিরিয়েন্স দিয়ে টেক্সটটাকে ন্যারেট করবে। তুই আমাকে বল, don't you find that the way the Hindus, Rakesh এই জায়গাটা একটু বল আমাকে, don't you find that the way the Hindus or the rather the Indians, the Indian Hindus I would tell, they interpret Ramayana or Mahabharata, do you think that from an European reader you find the same kind of response? না স্যার, এটা তো পসিবল হবে না মনে হয়। কেন হবে না? কারণ আমি একরকম কালচারাল ব্যাকগ্রাউন্ডে একটা টেক্সট পড়ছি, আর একজন ইউরোপিয়ান একটা কালচারাল ব্যাকগ্রাউন্ডে একটা টেক্সট পড়ছে, তাই তো? হতে পারে দুটো সেম টেক্সট, হতে পারে দুটো সেম টেক্সট, কিন্তু আমি যদি শুরুতেই এই কনসিডারেশনটা করি যে এই টেক্সটটা তো ব্যাস লিখেছে, এই সময়ে বসে লিখেছে, সুতরাং এর বাইরে আর মিনিং হতে পারে না, সেটা কিন্তু হয় না। ইভেন উই আর ডুইং দলিত স্টাডিজ ইন মহাভারতা, তাহলে তো মহাভারতের সময় দলিত কনসেপ্টটা ছিল। We are doing Marxist studies of Mahabharata. We are studying Mahabharata from economical perspective. New historical reading হচ্ছে Mahabharata. So একটা টেক্সটের কিন্তু ডিফারেন্ট লেয়ার্স অফ মিনিং তৈরি হচ্ছে। কেন? স্ট্যানলি ফিশ যে কথাটা বলছেন, রাইটারের প্যাশন বা টেক্সট বা টেস্ট, সরি TSTE,
একটা টেক্সটের ইউনিটি অর অরিজিন এগুলো কোনোটাই অর ইটস ক্রিয়েটর কোনো টেক্সটকে কোনো মিনিং দেয় না। The text's final meaning is depending on its destination or audience. বোঝা গেল কি বললাম? এখন বার্থেস বলছেন যে অথরের জায়গাটা তাহলে কি? The author now loses the authority. এইখানে কিন্তু আবার ফুকো চলে আসছে, বিকজ অথরিটির সঙ্গে পাওয়ার, মিনিং এই জায়গাগুলো জড়িয়ে থাকে। And the author becomes a scripter, যেখানে লিখছে, ঠিক আছে? সে হয়তো তার অ্যাঙ্গেল থেকে মানে দিয়ে লিখছে, বাট টেক্সটের মানে ডিপেন্ড করবে যে পড়বে তার অ্যাঙ্গেল থেকে, ঠিক আছে? এইখানে কিন্তু আবার ওই জায়গাটা ডিপেন্ড করছে যে অথরিটি, পাওয়ার, and power is giving the meaning to the text. এখানে কিন্তু ফুকো চলে আসছে আবার। যাই হোক, মানে এই কনসেপ্টটা নিয়ে আবার ফুকো কাজ করছে, এবং আলটিমেটলি যে জায়গাটা দাঁড়াচ্ছে সেটা হচ্ছে এভরি ওয়ার্ক ইজ ইটারনালি রিটেন হিয়ার এন্ড নাও উইথ ইচ রিডিং। তার মানে প্রত্যেকবার যতবার একজন রিডার নতুন করে একটা টেক্সট পড়ছে ততবার টেক্সটটা লেখা হচ্ছে। বোঝা গেল? এর আগে আমরা মোটামুটি যে পড়াশোনাটা করেছি সেখানে রাইটিং ওয়াজ মোর ইম্পর্টেন্ট, বাট নাও রাইটিং এর থেকে রিডিং ইজ গেটিং মোর ইম্পর্টেন্স। স্ট্রাকচারালিস্ট পড়াশোনায় রাইটিং এর ইম্পর্টেন্স অনেক বেশি ছিল। জিনিসটা ভাবো কোথায় শিফট করছে। রাইটার কি বলতে চাইছে, কি ওয়ার্ড ইউজ করছে, বলা হচ্ছে যে টেক্সটের মিনিং ডিপেন্ড করবে রাইটার কি ওয়ার্ড ইউজ করেছে তার উপর, সেইটার কি মিনিং আমি তৈরি করছি। বাট এখানে কিন্তু জাস্ট পাল্টে যাচ্ছে জিনিসটা, যে রাইটার কি ওয়ার্ড ইউজ করেছে সেটা তো ইম্পর্টেন্ট বটেই, বাট সেই ওয়ার্ডটার মিনিং আর ওই ওয়ার্ডটা ইউজের উপর ডিপেন্ড করবে না, বা ওই ওয়ার্ডটার চারপাশে যে ওয়ার্ড গুলো ব্যবহার হয়েছে তার উপর ডিপেন্ড করবে না। যে লোকটা পড়ছে তার কালচারাল ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে সে কি মানে দিচ্ছে এই ওয়ার্ডটাকে, এই এক্সপ্রেশনটাকে, তার উপর টেক্সটের মিনিং ডিপেন্ড করবে। So from the author, the shift is now on the reader. এর আগে কিন্তু অথরের লাইফের থেকে অথরের ইউজ অফ ওয়ার্ডস, ইউজ অফ স্ট্রাকচার, তার উপর ইম্পর্টেন্সটা গেছিল স্ট্রাকচারালিজম। পোস্ট স্ট্রাকচারালিজম তার থেকে এক ধাপ এগিয়ে যাচ্ছে, কি বলে না, not the author's use of the word but the reader's interpretation of the same from his own cultural perspective. That makes or gives a meaning to the text. বার্থেস এখানে আবার কি নোট করছে, কারণ এইটা থেকেই পরবর্তীকালে আমরা এই বার্থেস ডেথ অফ অ্যান অথর শেষ না করে, দেখো অনেকে ডেথ অফ অ্যান অথরটা না স্ট্রাকচারালিজমে পড়ায়। আমি ডেথ অফ অ্যান অথর স্ট্রাকচারালিজম পড়াতে গিয়ে পড়াই না, কারণ ডেথ অফ অ্যান অথর স্ট্রাকচারালিজমের কথা বলে না, ডেথ অফ অ্যান অথর স্ট্রাকচারালিজম থেকে পোস্ট স্ট্রাকচারালিজমে যাওয়ার রাস্তা বলে, ঠিক আছে? And that's where literally নতুন জায়গাটা আসে, এখানেই নতুন জায়গাটা শুরু হয়। এখন বার্থেস কি নোট করছে, যে ট্র্যাডিশনাল ক্রিটিক্যাল অ্যাপ্রোচ যেটা আছে লিটারেচারের, সেটা নিয়ে কাজ করতে গেলে কিছু প্রবলেম তৈরি হয়। কি ধরনের প্রবলেম? দেখো একটা কোয়েশ্চেন আসে, হাউ ক্যান উই ডিটেক্ট প্রিসাইজলি হোয়াট দ্য রাইটার ইন্টেন্ডেড? এই যে প্রথম প্রশ্নটা আসছে, যে পাওয়ারটাই চলে যাচ্ছে অথরের হাত থেকে
অথরের হাত থেকে তার অথরিটি চলে যাচ্ছে কার কাছে? টু দ্য রিডার। কিরকম পাওয়ার চলে যাচ্ছে? দেখো, আমার হাতে অথরিটি থাকলে আমি যেভাবে ডিসাইড করব কোন একটা কোর্স সেইভাবে চলবে। টেক্সটের কোর্স মানে কি? ইন্টারপ্রিটেশন অফ দ্য টেক্সট। তার কোর্সটাই পাল্টে যাচ্ছে, রিডারের দিকে চলে যাচ্ছে। বাট স্টিল রাইটার কি চাইতো, তার একটা ইম্পর্টেন্স তো রয়েছে। বার্থেস এই জায়গাটা প্রশ্ন করছে, যেটা আমাদের মাথার মধ্যে আসে, যে তাহলে কি রাইটার যেটা বলতে চেয়েছে সেটার কোনো ইম্পর্টেন্স নেই? বার্থেস প্রশ্নটা করছে ইম্পর্টেন্সের জায়গায় নয়, বার্থেস প্রশ্ন করছে আদৌ কি এটা জানা যায় যে রাইটার কি বলতে চাইছে। হি genealogically he goes in the deep. বার্থেস তার টেক্সট আরো ডিপে চলে যাচ্ছে এবং উনি কি আনসার দিচ্ছেন? নো, উই ক্যান নট। ওকে, উই ক্যান নট। আচ্ছা, এই জায়গাটায় আমরা আপাতত এই ডিসকাশনটা এখানে শেষ করছি। আমি আবার লিংক দিচ্ছি, সেইটা আমরা আবার এই জায়গা থেকে স্টার্ট